You are never anything imagined in thought. You are always the knower and never the known. Not a knower, but the one knower. Of the nature of indivisible, illimitable consciousness. What thought can ever be regarded as yourself? Misidentification with thought is confusion between the knower and the known. You are always the knower, pure consciousness, and never the known. All thought is only the known. Thoughts do not know themselves. Thoughts do not know each other. They depend utterly upon the knower. And cannot exist separately. Their existence is only the consciousness that knows them. Yet the consciousness, which is the perpetual knower, is undifferentiated, indivisible, free of name, form, and action. If you, following Sri Bhagavan's instruction, see for whom the thoughts arise, they will be found not to arise at all. And only the unborn, indestructible, beginningless and endless consciousness exists. You are not a thought, any thought. You are not a conceived entity within thoughts. You do not travel through thoughts. You are not encased in them. What has been said about thought holds true for states of mind, waking, dreaming, and deep dreamless sleep. You are always the knower.
whether there is something known or not. You do not pass through the states. The states may be said to appear within you. The bodiless, inconceivable self. Yet how could the non-self ever appear within the self? All is only the consciousness that knows it, without residue, without anything else. That which knows is formless, undifferentiated, boundaryless, indivisible. First comprehend or realize that you can never be any thought, no matter what the arrangement of ideas may appear to be. Then realize that in the absence of a thinker, there is no such existent thing as a thought. There is great freedom in this knowledge. What kind of knowledge is this? It is not conceived. What is it that knows? The knowledge knows itself. The only true knower is self-luminous. If you cease to misidentify with thought, how could you be bound? This is the innate freedom. If you cease to misidentify with thought, where is the distinction between Brahman and yourself? Or where is the distinction between yourself and the self? No thought is actually you.
Why imagine otherwise? If you do imagine otherwise, inquire as to who it is that imagines. And thus be at peace, transcendent over all thought. Namo Bhagavate Srirangara. In Upadeshasaram and many of the elaborations thereof, there are mentions of I thought, I feeling or I amness, and the Atmaspurana, the I feeling that Bhagavan talks about. So I wanted to be confused about whether I feeling is a state between the thought and the true self. And when Bhagavan mentions I, is he referring to the self, true self, or is he referring to the I am state in between? Where we see the term I, it refers to the self, which is self-effulgent. It expresses both being, I, and knowledge, I am I. That is the reality. The first of all illusions, upon which every other illusion depends, is the notion I. It's the vague, false assumption of individuality. Barely a thought, with nothing very specific about it.
that all differentiation is based upon it, and it's actually only for it alone. The I thought alone appears as all else. It is all else in various guises. When an inquiry is made to see what this I notion is, what this sense of individuality is, its individuality, being unreal, vanishes. What remains has been expressed in Ribhu Gita, by Sri Bhagavan and others, as I. It is the self-knowing real existence, the only I there actually is. As I was coming here this morning, Nomi, I was thinking, what is it that you want to know from Nomi? And the question I had was, what I was going to ask you was, how do you see us, all of your students here? How do you view us? And you answered it so beautifully when you opened your mouth. And I want to hear more, if there is more to say about that. Because I want to know, I want to be grounded in how I view others, or if I view them at all as other. Does that make sense? If there is a self, there will be others. Are you a self? Then there are not actually others either. How do you mark off the others? By bodies? By the superimposition of the mind? In thought, that is, pertaining to the minds, there is great multiplicity. When the I am the body misconception is thrown into the mix, you have all these others. But are we bodies? Are we the mind? Without a body, beyond the mind, how could there be differences? One self is itself. One who realizes the self sees all just as the self, with not one drop left over. Note that he does not see many partaking in the great oneness, rather just the one itself, and not a trace of many. So I don't exactly know. I don't exactly have a sense of how to relate to the one in many. What do you mean you do not know how to relate to it? Maybe I haven't tried it on for size. If I have, say, a family, my family, in front of me, I tend to relate to them as individuals and myself as an individual. How would it be to relate to them as only one? Love. Yes. True. Is not love actually the unity or identity
of being. It is the indivisibility of the self. It is because of the indivisibility of the ever-existent self that the Upanishad says that all are loved for the sake of the self. You relate to them according to the way you view yourself. Everything hinges on self-knowledge. I'll keep trying. Thank you. By the dissolution of your misidentifications, the dissolution of ignorance, love shines all the more. You thereby remove the limitations upon it. I can see that. Thank you. Then you no longer just relate to others, you are the others. And just as you always wish the best for yourself, so with the others. And just as you are not divided from yourself, so with the others.
Recently, I feel like the attachment to my home and business has been cut, or maybe the ownership of things, which was a major part of my identity, my personal identity. And it's like there's no one inside that has any relationship to those things or knows them. Or yeah, I can't really say much more about it. I feel like that's all that was left of who I was. What did you wish to know? I just wanted to tell you because I felt like I needed to tell somebody. I feel a little disoriented. If you know what is truly you, you will know what is truly yours. When I try to grasp for those, there's just air. What is solid? Me. The existence of the consciousness that knows everything of which you are speaking is quite solid. It is something formless, yet solid. That me that you speak of, and I know myself as, it's like that's all that's left. I guess this identity that is like trying to grab for orientation. I'd say maybe it's the remnants. What kind of orientation are you seeking? Some ground. Anything to stand. Well, upon what can you really stand? What is it that is completely dependable, unalterable, never modified or changed?
ever existent, never interrupted. It's certainly not the stuff. It's like it's so formless, it's not even formless. I feel like I've been making the formless a concept that's just the opposite of form, but not actually the true formless. That is not what is meant by formless. That is not what is meant by formless. The opposite of form, you mean? Formless means non-objective, indefinable. It is not vague. It pertains to the transcendent nature of reality. When you speak like this, there's a sensation of a globe of light in my chest, which is the truest thing I know. You know one thing else as well. The existence of the consciousness that knows that experience. That existence is beyond doubt. The form of the experience, the sensations you're describing, are not so. Are not beyond doubt. Not beyond change, not beyond doubt. That's true. But your very existence is never in doubt. The existence of whatever you regard as yourself is in doubt. But the existence itself is doubtless. That existence is consciousness. It is not inert. It is formless. A solid mass of formless consciousness, if I can paraphrase Ribhu. In that, for that, there is no notion of me or of mine. Me and mine constitute the illusion of bondage. Freedom from them is liberation.
So even this feeling of the feeling that the attachment to those things have been removed, even that is not true. Are you asking or telling? I guess because that is also an experience, a transient experience, which comes and goes. Experiences that come and go are not the finality. The finality lies in the eternal. Discern the eternal and know that alone to be yourself. That will clear up a lot. सहोवाच एतद्वैतदक्षरं गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति अस्थूलमनन्वमह्रस्वमदीर्घमलोहितमस्नेहमच्छायमतमो वायुवनाकाशमसङ्गमरसमगन्धम् अच्छक्षुष्कमश्रोत्रमवागमनो अतेजस्कम् अप्राणममुखममात्रमनन्तमबाह्यं न तदश्नादि किञ्चन न तदश्नादि कश्चन. He said, O Gargi, the knowers of Brahman say, this immutable Brahman is that. It is neither gross nor minute, neither short nor long, neither red color nor oiliness, neither shadow nor darkness, neither air nor ether, unattached, neither savour nor odor, without eyes or ears, without the vocal organ or mind, non-luminous, without the vital force or mouth, not a measure, and without interior or exterior. It does not eat anything, nor is it eaten by anybody. यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वा स्मिगं लोके जुहोति यजते तपस्तप्यते बहूनि वर्षसहस्राणि अन्तदेवाभ्य तद्भवति. यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वा स्मान् लोकात् प्रैति स कृपणः अधय एतदक्षरं गार्गी विदित्वा स्मान् लोकात् प्रैति स ब्राह्मणः. He, O Gargi, who is this world without knowing this immutable, he, O Gargi, who in this world without knowing this immutable, offers oblations in the fire, performs sacrifices, and undergoes austerities, even for many thousands years, finds all such acts but perishable. He, O Gargi,
who departs from this world without knowing this immutable is miserable. He, O Gargi, who departs from this world after knowing this immutable is a knower of Brahman. Tadva edadaksharam gargyadrushtam drushtr, ashrutam srotr, amatam mantra, avijñatam vijñatr, nanyadadostmi drashtr, nanyadadosti srotr, nanyadadosti mantra, nanyadadosti vijñatr, edasminnanu khalvakshare gargya akasha otascha protascheti. This immutable, O Gargi, is never seen but is the witness. It is never heard but is the hearer. It is never thought but is the thinker. It is never known but is the knower. There is no other witness but this, no other hearer but this, no other thinker but this, no other knower but this. By this immutable, O Gargi, is the unmanifested ether pervaded. Pranasya pranamuda, chakshuscha chakshuruta, srotrasya srotram, manaso ye mano viduhu, te nichikyur brahma puranamagreyam. Those who have known the vital force of the vital force, the eye of the eye, the ear of the ear, and the mind of the mind, have realized the ancient primordial Brahman. Manasevanudrashtavyam nehana nasti kinchana mrityo samrityomapnoti ya ihananeva pashyati. Through the mind alone it is to be realized. There is no difference whatsoever in it. He goes from death to death who sees difference, as it were, in it. Ekadhaivanudrashtavyam edadapramayam dhruvam viraja para akashad aja atma mahan dhruvaha. It should be realized in one form only, for it is unknowable and eternal. The self is taintless beyond the subtle ether, birthless, infinite, and constant. Sava esha mahanaja atma ajaro amaro amruto abhayo brahma. Abhayam vai brahma. Abhayam hi vai brahma bhavati. Ya evam veda. That great birthless self is undecaying, immortal, undying, fearless, and infinite. Brahman is indeed fearless. He who knows it as such certainly becomes the fearless Brahman.
நிதாகன் தன் அனுபவத்தினால் திருஷ்யமே இல்லை என்றும் திருக்கான பிரம்மமே நான் என்றும் குருவனுக்கு நமஸ்காராதி செய்ய இடமில்லை என்றும் உரைக்கும் அத்தியாயம். பேசவனா அகண்ட பரமானந்தத்தை பெற்றவனான் நிதகமுனி மற்றும் சொல்வான். ஆசிரிய நினது திருட கருணையாலே அகண்ட பரமானந்த கடலில் மூழ்கி பாசமுறும் பவதுன்பம் அனைத்தும் நீக்கி பரபிரம்ம வடிவான என்றனக்கிங்க ஈச ஜக ஜீவரனும் இருமை தோற்றம் எல்லளவும் இல்லை தன்னே என்னே ஸ்தூலமென தோன்றியதாம் உடலும் காணேன் சூக்ஷமென தோற்றியதாம் உடலும் காணேன் மூலமென தோன்றியதாம் உடலும் காணேன் மோகமென முதலியதாம் ஒன்றும் காணேன் காலமோடு தேசமுதல்லவையும் காணேன் கல்பிதமாய் தோன்றியதோர் அணுவும் காணேன் சால உபசாந்தமதாய் சலனமின்றி சண்மயமாம் பரபிரம்மம் தானே நையா ஜடம ஜடம் முதலியதாம் எவையும் காணேன் சத்துடனே அசத முதல்லவையும் காணேன் கடபடமே முதலிய எப்பொருளும் காணேன் காரிய காரணமானதவையும் காணேன் உடன் முதலாம் உபாதிகளோர் அணுவும் காணேன் உபாதியுறும் ஜீவ பரராரும் காணேன் இரமருவாய் இன்புருவாய் இலங்கும் சித்தாய் என்றும் உள்ள பரபிரம்மமானே நையா அரண்மயன்மான் முதலியவோர் உருவும் காணேன் அவர் புரியும் ஐவகையாம் செயலும் காணேன் சுரரசுர நரவிரிய கவையும் காணேன் சூரிய சந்திரருடுமின்னவையும் காணேன் பரமிகமாய் பரவியதோர் அணுவும் காணேன் பரஜீவ ஜகங்களெனும் பகுப்பும் காணேன் வரமருவாய் வானெனுவோர் வடிவும் இல்லா வஸ்துவதாம் பரபிரம்மமானே நையா துவைத்தமுடு துவைதமுதல் எவையும் காணேன் துக்க சுகம் ஸ்துதி நிந்தை எவையும் காணேன் விவித மத பேதங்கள் அனைத்தும் காணேன் வேறனவே விளங்கிய பொருளும் காணேன் சுவமருவும் குரு சீடராரும் காணேன் சொல்லியிடும் உபதேச வாக்கும் காணேன் அவமருவா அகண்ட பரபத்தேயாகி அசஞ்சலமாம் பரபிரம்மமானே நையா சலனமுறும் அஜ்ஞானம் அணுவும் காணேன் சந்தேக விபரீதம் அனைத்தும் காணேன் நிலைமருவும் சிரவணமே முதலும் காணேன் நித்யாச முதலியவோர் நிலையும் காணேன் கலனமுறும் துவைதத்தின் பயமும் காணேன் கடக்கவொனா பவபாசம் அனைத்தும் காணேன் அலைவு பெறா அகண்ட பர சித்தேயான அத்வைத பரபிரம்மமானே நையா ஜனன முதல் விகாரங்கள் எவையும் காணேன் சரீர முதல் விகாரிகளும் எவையும் காணேன் நனவு முதல் அவஸ்தைகளும் எவையும் காணேன் நாமமுறு குணங்களும் மற்றவையும் காணேன் கன உயர்வும் தாழ்வு முதல் எவையும் காணேன் கல்பிதமாம் துவந்துவமே தொன்றும் காணேன் அனவரதம் ஆனந்த கணமேயான அத்வைத பரபிரம்மமானே நையா பூதமொடு புவன முதல்லவையும் காணேன் பொறிகளோடு புலங்களும் மற்றவையும் காணேன் வேதமோடு ஸ்மிருதி முதல்லவையும் காணேன்
விதியுடனே நிஷேதமுமற்றவையும் காணேன். சாதியோடு நீதி குலம் எவையும் காணேன். சாதிக்கும் கர்ம முதல் எவையும் காணேன். ஆதிமுடி ஒன்றுமில்லாத கண்டமான அத்வைத பரபிரம்மமானேனையா. இருமையென பிரம்மமலாதவையும் காணேன். இருப்பதெல்லாம் பரபிரம்ம வடிவா கண்டேன். ஒரு பொருளும் பிரம்மமலாதயலா காணேன். உள்ளதெல்லாம் பரபிரம்ம வடிவா கண்டேன். சர்வமென பிரிதாக சிறிதும் காணேன். சகலமுமே பரபிரம்ம வடிவா கண்டேன். குருவரவ பரபிரம்ம நானே யானேன். குறைவற்ற நினதருளின் மகிமை என்னேன். சத்போத சுககணமாம் பிரம்ம நானே. சலனமிலா சாந்த பரபிரம்ம நானே. தற்போத சூன்யமாம் பிரம்ம நானே. தன்மயமாய் நின்ற பரபிரம்ம நானே. கல்போல அசைவற்ற பிரம்ம நானே. களங்கமிலா அகண்ட பரபிரம்ம நானே. எப்போதும் பழகிய இந்நிச்சயத்தால் இருமையிலா பரபிரம்மமானேனையா. தொந்தமிலா துரிய பரபிரம்ம நானே. துகளற்ற தூய பரபிரம்ம நானே. அந்தமிலா நித்த பரபிரம்ம நானே. அத்யந்த சுத்த பரபிரம்ம நானே. பந்தமிலா முத்த பரபிரம்ம நானே. பகுபற்ற புத்த பரபிரம்ம நானென்று இந்த விதம் பழகிய இந்நிச்சயத்தால் இருமையிலா பரபிரம்மமானேனையா. நிகில அதிஷ்டான பரபிரம்ம நானே. நிகிலமுமாய் நிகழ்கின்ற பிரம்ம நானே. அகில விலட்சணமான பிரம்ம நானே. அனைத்துமிலா அத்வைத பிரம்ம நானே. சகல பரிபூரணமாம் பிரம்ம நானே. சத்பாவ விகரமிலா பிரம்ம நானென்று திகழ்வரவே பழகிய இந்நிச்சயத்தால் இருமையிலா பரபிரம்மமானேனையா. சத்தியசித் சுககணமாம் பிரம்ம நானே. சதானந்த கணமான பிரம்ம நானே. நித்திய நிஷ்கலமான பிரம்ம நானே. நிராவரணமான பரபிரம்ம நானே. அத்வைதமான பரபிரம்ம நானே. அகண்ட பரிபூரணமாம் பிரம்ம நானென்று இத்திரமாய் பழகிய இந்நிச்சயத்தால் இருமையிலா பரபிரம்மமானேனையா. கல்பிதமோர் அணுவுமிலா பிரம்ம நானே. களங்கமர நின்ற பரபிரம்ம நானே. சிற்பதமாய் செறிந்த பரபிரம்ம நானே. சிதாகாயமான பரபிரம்ம நானே. நிர்பயமாய் நிறைந்த பரபிரம்ம நானே. நீக்கமர நிறைந்த பரபிரம்ம நானென்று அற்புதமாய் பழகிய இந்நிச்சயத்தால் அகண்டமதாம் பரபிரம்மமானேனையா. பாசமிலா பரபிரம்ம ஸ்வரூப நானே. பழுதற்ற பரபிரம்ம ஸ்வரூப நானே. நாசமிலா பரபிரம்ம ஸ்வரூப நானே. நவயற்ற பரபிரம்ம ஸ்வரூப நானே. பேசமுனா பரபிரம்ம ஸ்வரூப நானே. பிரிவற்ற பரபிரம்ம ஸ்வரூப நானென்று ஆசரவே பழகிய இந்நிச்சயத்தால் அகண்டமதாம் பரபிரம்மமானேனையா. புராதனமாம் பரபிரம்ம ஸ்வரூப நானே. பூரணமாம் பரபிரம்ம ஸ்வரூப நானே. நிராமயமாம் பரபிரம்ம ஸ்வரூப நானே. நிश्चलमां परब्रह्म स्वरूपनाने परात्परमां परब्रह्म स्वरूपनाने
பாவனமாம் பரபிரம்ம ஸ்வரூபனானென்று ராப்பகலும் பழகிய இந்நிச்சயத்தால் இணையற்ற பரபிரம்மமானேனையா. நிர்மலமாம் பரபிரம்ம ஸ்வரூபனானே, நிர்குணமாம் பரபிரம்ம ஸ்வரூபனானே, ஒரு வடிவாம் பரபிரம்ம ஸ்வரூபனானே, உவமையிலா பரபிரம்ம ஸ்வரூபனானே, பெருமை மிகும் பரபிரம்ம ஸ்வரூபனானே, வேதமிலா பரபிரம்ம ஸ்வரூபனானென்று இருமையற பழகிய இந்நிச்சயத்தால் இணையற்ற பரபிரம்மமானேனையா. நித்தமதாம் பரபிரம்ம ஸ்வரூபனானே, நிரஞ்சனமாம் பரபிரம்ம ஸ்வரூபனானே, சுத்தமதாம் பரபிரம்ம ஸ்வரூபனானே, சூக்ஷ்மமாம் பரபிரம்ம ஸ்வரூபனானே, உத்தமமாம் பரபிரம்ம ஸ்வரூபனானே, உணர்வுருவாம் பரபிரம்ம ஸ்வரூபனானென்று அஸ்தமர பழகிய இந்நிச்சயத்தால் அழிவற்ற பரபிரம்மமானேனையா. நினதருளால் யான் பெற்ற அனுபவத்தை நிகழ்வுறவே வண்ண நிகழ்த்தலானே. கன கருணா வாரிதியே யானெனக்கு கைமாறு செய்திடொன்றும் இல்லை. மனதுடனே எனதுடனை நினைத்தேன், மற்றதனை நிமிஷத்தில் நீரு செய்தாய். அனகவன ஆன்மாவை நினக்களித்தே, அதனை நின் ஆன்மாவை ஆக்கிக் கொண்டாய்.